హుడ్హుడ్ తుపాను బాధితుల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్న బేసిక్ సంస్థ ఆన్లైన్ విరాళాలు సేకరించడానికి ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను ప్రారంభించింది. చిగురు పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో విరాళాలు సేకరించనున్నారు. ఈ సైట్ను ఎక్స్ప్రెస్ టీవీ చైర్మన్ డాక్టర్ జయరాం చిగురుపాటి ప్రారంభించారు. తొలి విరాళంగా $10,000 అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బేసిక్ సంస్థ ఫౌండర్ విజయ్ మహాజన్, ప్రాజెక్టు సీనియర్ మేనేజర్ ఎన్ శ్రీనివాసరావు, వెబ్సైట్ సీనియర్ మేనేజర్ ఎస్ వైశాలి పాల్గొన్నారు. CHIGURU.net.in సైట్తో పాటు livelihoodbasics.org సైట్ ద్వారా కూడా విరాళాలు అందించవచ్చు. ఎక్స్ప్రెస్ టీవీ తరహాలో మారుమూల ప్రాంతాల్లో సహాయ కార్యక్రమాలు చేపట్టిన బేసిక్ సంస్థను అభినందించారు డాక్టర్ జయరాం. I'm delighted to be part of this. I have known Mr. Mahajan for some time, a very well-known social engineer, lots of social work in India, very impressive. I think he should have gotten a Padma Bhushan by now, but that's still coming, I guess. Their initiative of CHIGURU, restoring livelihood programs in the Girijan, urban, rural areas for people impacted by Hudhud. It's definitely a good thing. Few days back when he wanted to do this, it was all praise for him. This is also good for Express TV because Express TV extensively covered the Hudhud cyclone and the damage. We were also participated in the relief by providing mosquito coils. Everybody forgot that mosquitoes will be a big problem when you have these kinds of things. I think we have distributed about 6,000 packs, which is about 50,000 mosquito coils, and food was also a problem actually. So we provided 50,000 biscuit packets. Quite a bit of it actually in the rural areas, especially the tribal areas. Yes. In fact, we were one of the first ones to go to Araku Valley, not the government but Express TV. So we have really done that actually. So, but that's the relief. But the restoring livelihoods is all the more important. And along with Coastal Bank, and we are delighted to be part of this activity. అవుట్సైడ్ ఇండియా ఉన్న వాళ్ళైనా సరే, విదిన్ ఇండియా ఉన్న వాళ్ళైనా సరే, డొనేట్ చేయాలి అంటే ఒక సోర్స్ ఉండాలి. ఎలాగా అన్నది ఏమిటంటే మనం వెబ్సైట్ ద్వారా మేము అక్కడ ఇది చేసామన్నమాట, అవైలబిలిటీ పెట్టాము అక్కడ. దాని ద్వారా వాళ్ళు దాన్ని డొనేట్ చేసి, అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఒక మనిషికి జీవనోపాధి బాగా జరగాలి, మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అలా బతకాలి అంటే కనీసం $1,000 ఒక పర్సన్ని రీహాబిలిటేషన్ అన్నది జరగాలంటే $1,000 అన్న కనీసం అంటే అవసరం ఉంటుంది. అది ఎలాగ మనం అది అందజేయగలుగుతాం అన్నది ఒక ప్రాపర్ ఆథెంటిక్ ఛానల్ అన్నది ఏమిటంటే మా వెబ్సైట్ ద్వారా. ఒకటేమో CHIGURU.net అనేసి ఒకటి ఓపెన్ చేసాము. ఇంకోటేమో మాది ఇంకొక వెబ్సైట్ కూడా ఉంది, livelihoodbasics.org అని. అందులో కూడాను ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మీరు డొనేట్ చేయొచ్చును. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే అక్కడ జరిగిన డివాస్టేషన్ ఎవరి వల్లను ఒక మనిషి వల్ల జరిగేది అంటే రిస్టోర్ చేయలేని పరిస్థితి ఉంది అక్కడ. సో దాన్ని మనం బాగా పెంపొందించాలి, లేకపోతే వాళ్ళని మళ్ళీ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ అంటే మళ్ళీ ఎలాగ వాళ్ళు బాగా నార్మల్ స్టేటస్కి రావాలి అంటే ఇలాంటి చిన్న సహాయం చేయగలిగితే అక్కడ మేము ఇంకా కొంచెం తోడ్పడి వాళ్ళకి సహాయం చేకూర్చిన వాళ్ళం అవుతాం. ఈ రిలీఫ్ వర్క్ అనేది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మేము ఏవైతే జీవనోపాధులు ఏవైతే బాగా ఎఫెక్ట్ అయినాయో వాటిని పునరుద్ధరించడం ద్వారా సో ఆ జీవనోపాధుల ద్వారా వచ్చి మళ్ళీ ఆదాయం వాళ్ళు రెగ్యులర్గా తీసుకునేడానికి సో మేము చేసేటటువంటి యాక్టివిటీస్ అనేది ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ప్రజల జీవన విధానాలను మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నారు బేసిక్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రూప్ ఫౌండర్ CEO విజయ్ మహాజన్. భారత్లో మైక్రో ఫైనాన్స్ రంగంలో కీలక మార్పులు తెచ్చారు విజయ్ మహాజన్. ప్రస్తుతం హుడ్హుడ్ తుపాను బాధితుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. దీనికోసం ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను ప్రారంభించారు. విజయ్ మహాజన్తో మా ప్రతినిధి జీవీఎన్ కిషోర్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు చూద్దాం. హుడ్హుడ్ సృష్టించిన విలయం నుంచి ఇంకా ఉత్తరాంధ్ర కోలుకోలేదు. వారికి ఎన్నో రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ వస్తోంది ఎక్స్ప్రెస్ టీవీ.
అంతేకాకుండా అందులో భాగంగానే మిగతా సంస్థలు కూడా ఎన్నో అక్కడ బాధితులకు అండగా నిలిచేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే బేసిక్స్ అనే సంస్థ ప్రస్తుతం అక్కడ విరాళాలు సేకరించడానికి, అక్కడ బాధితులకు అండగా నిలవడానికి, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న జనజీవనాన్ని మళ్ళీ అక్కడంతా కూడా పునర్వైభవం తీసుకురావడానికి బేసిక్స్ అనే సంస్థ ముందుకొచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలోనే బేసిక్స్ సంస్థ CEO విజయ్ మహాజన్ గారు ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం. హలో సార్, నమస్తే. Namaste. What is the main motive of your organization? What you are going to do for the Hudhud affected people? So we are a 20-year-old organization, and we are headquartered in Hyderabad, although we work all over India and in 10 developing countries. Our main objective is to promote livelihoods for low-income people, and we do that through a combination of financial services as well as promotional activities like vocational training, agricultural, livestock services, and market linkages, and so on. So many times, when there are natural disasters, whether it is a drought or a cyclone or a flood, then one thing that happens is that immediately, of course, there's a lot of damage to property and sometimes to lives also. But then after the relief efforts are over, one thing that is forgotten is that people's livelihoods are affected. So once the relief effort slows down, then they still have a long haul to what to do, because their basic source of livelihood is gone. Somebody had a small kirana shop in a wooden khokha. That thing is now collapsed. So now how does he start again? Or some farmer had coconut trees. They've all fallen. So we will help in the restoration of life. Right, what type of benefits you are giving to the people who are in the downstream? So you see, the immediate relief activities have been done a lot by government and many agencies, private agencies also. So that phase is over. It's now almost 2 months. But the livelihood restoration requires longer term working with them for over 1 or 2 years. So we are now starting, but basically where some financial assistance is required, but it is too much to be afforded as a loan, then we will give it, part of it, as just a financial support. That is why we are seeking donations both in the United States as well as in India. But secondly, we believe that if people have to be self-reliant, then they should also do it in a business-like way. So they should take loans. So there is, of course, many financial institutions in India. So we will help them get the loans from them, like Coastal Local Area Bank is there. Then there is many self-help groups are there. So through that. And how you are going to serve them for a better prospect? Yeah. So you see, any company does corporate social responsibility work. In our case, our work itself is developmental. So we are like a bank, but a development bank. We have worked with over 3 million poor households in the last 20 years, and about 5 years ago, the United Nations identified as among the top 10 organizations of our kind in the world, and I invited us to work in 10 least developed countries. So we are right now working with the United Nations in countries like East Timor, Papua New Guinea, Myanmar, Ethiopia, Mozambique, Cameroon. So it's all because of our work and our reputation. So what type of donations you are expecting from the people? So we will be talking of very specific projects, no general donation. So for example, there is a group of farmers whose wells have bore wells have got affected. The bore wells need to be re-energized, or where there were some bunds, those have got broken, they have to be rebuilt. Or there are some say somebody who's fishermen, their boats have to be repaired, nets have to be brought in, or outboard motors have got damaged. So very specific things like this. So how much time it will take to get into a normal process? So you see, it's a matter of if you're a farmer, you've lost fully mature plantation, it will take you several years to get back there. Whereas if it is a kirana shop and just the wooden khokha fell down, it can be done in 1 week. So it varies from type of livelihood. We will be there at least for 2 years, to handhold, but obviously only provide services to those who need. Those who have already got on their feet, we will not then. చూసాం కదా వెబ్సైట్, దాదాపు 20 సంవత్సరాలుగా
ఈ సామాజిక సేవలో ఈ సంస్థ బేసిక్స్ అనే సంస్థ ప్రస్తుతం పనిచేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ ఉత్తరాంధ్ర హుడ్హుడ్ జిల్లాల్లో, హుడ్హుడ్ బారిన పడ్డ జిల్లాల్లో ఎలాగైనా సరే వాళ్ళందరికీ పునరావాసం కల్పించాలి, ఏదో విధంగా వాళ్ళకి మళ్ళీ పునర్వైభవం తీసుకురావాలి, వాళ్ళ జీవితాలన్నీ కూడా బాగు చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ వెబ్సైట్ని ప్రారంభించారు. ఎంతోమంది దాతలు ముందుకు వస్తారు, ఎంతోమంది దాతలు ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఆ సహాయం చేసి వాళ్ళ జీవనాన్ని మళ్ళీ మెరుగుపరచాలని చెప్పి బేసిక్ సంస్థ ఆశిస్తోంది.